Hello fifth primary student. ده ميعادنا تاني ان احنا نكمل مع الريفيجن بتاعتنا للترم ده الصف الخامس الابتدائي في مادة الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Okay. We'll start with the complete question. Okay. In this question we have empty spaces, we have some questions and we want you to answer them. Please guys, don't write the final answer only. Whenever you have a mathematical question, make your steps. We have to see your steps. Okay, so we'll move every time step by step. Now let's start. Here the first question, 4/12 divided by 6/12. احنا قلنا قبل انه لما يبقى عندي two fractions divided by each other اسهل لي انه انا احولهم لمultiplication عشان اعرف اعمل simplification واطلع الفاينل answers without problems. طيب ازاي كنا بنحول a fraction divided by another fraction؟ ازاي بنقدر نحولها to a multiplication question؟ كان عندي some steps. First, the first fraction says leave me as I am. الفراكشن الأول دايما يقول لي ما تجيش جنبي، سيبني زي ما أنا، ما تغيرش عندي حاجة. Then the sign tells me change me to a multiplication sign. تيجي بقى العلامة اللي هي divided وتقول لي من فضلك غيرني وخليني multiplication sign. And then we go to the to the second fraction. يجي بقى الفراكشن التاني ويقول لي flip me or put me upside down. يعني من فضلك تخلي الدينومينيتور بتاعي numerator والنيوميريتور denominator. أقلب الفراكشن. Okay? So here I will follow the steps. يبقى the first fraction will stay as it is, 4/12. Then the divided sign, I will change it to a multiplication sign. Then the second fraction, I flip it or turn it upside down. So it will be 12/6 and not 6/12. خلاص عرفت أحول ال divided question into a multiplication question. هبدأ ال second step بتاعتي. second step بتاعتي إنه هعمل simplification زي ما أخدنا في المرات اللي فاتت. هبدأ أشوف ال first numerator زي ما قلنا بمشي بالدور. The first numerator, the 4, can I divide it or simplify it with the 12? Do they have anything in common? Of course they do. Okay, 4 divided by 4 is 1 and 12 divided by 4 is 3. خلاص كده خلصت ال first fraction or the first numerator. I will move to the second numerator. ال 12 هشوف ال second numerator مع ال first denominator اللي هو عندي هنا ال 3. طيب الاتنين do they have anything in common? Yes, both of them can be divided by 3. Then the 12 divided by 3 is 4 and the 3 divided by 3 is 1. If we notice here, the first fraction is in its simplest form. خلاص 1/1, this is its simplest form. انتهى بالنسبة لي كأنه مش موجود. يبقى أنا دلوقتي هتشيك الفراكشن التاني عشان أشوف if I can simplify it furthermore وأطلع بالانسر بتاعي. فيبقى هنا I have now 4/6. Both of them can be simplified or divided by 2 to be simplified. Okay, so 4 divided by 2 is 2 and 6 divided by 2 is 3. يبقى أنا عندي هنا الفاينل answer بتاعتهم هما الاتنين is 2/3. Okay, يبقى أنا I followed all the steps to come up with this answer 2/3. I changed the question from a divided question to a multiplication question and then I simplified the numerators and the denominators together to their simplest form to come up with this answer. Now let's move to another question.
Remember the probability? We took the probability before and we took two types, theoretical and experimental. We talked about the sure events or the certain events. Sure is the same as certain event. And we took the impossible events and the possible events. And we said that a sure and impossible event is 0. Okay, the probability of an impossible event is 0. The probability of a possible event is between 0 and 1. And the answer for this question, the probability of the sure event is 1. This means that it will definitely happen. Okay, now I'll move to the other question. If x over 8 equals 15 over 24, then x equals to what? طيب in this case أنا عندي ال x unknown اللي فوق. طيب إيه هو النيوميريتور عندي اللي كل أرقامه موجودة ولا الدينومينيتور اللي كل أرقامه موجودة؟ أنا عندي هنا الدينومينيتور هو الرقمين بتوعه موجودين. يبقى هتشيك الدينومينيتور واشوف الريليشن between the two denominators عشان من الريليشن دي اعرف اطلع الانسر بتاعت الاكس اللي في النيوميريتور. فلو بصينا هنا هنلاقي انه ال 24 دي عباره عن 8 times 3 واحنا قايلين انه انا لما بعمل multiplication للدينومينيتور تحت لازم اعمل multiplication to the same with the same value للنيوميريتور اللي في نفس الفراكشن. فهنا ما دام عملت 8 times 3 عشان اطلع 24 يبقى لازم الاكس اللي فوق كمان تكون times 3 عشان تطلع بال 15. فيبقى هنا x times 3 equals 15. ايه النمبر اللي when I multiply it by 3 هيديني 15؟ In table 3 5 times 3 gives me 15. يبقى هنا ال x of course is equals to 15. Okay, now I'll move to another question. 2.5 decimeter equals to how many centimeters? The units of measuring lesson. من decimeter to centimeter, it's from big to small. يبقى هنا I will multiply. طيب من decimeter to centimeter times what? Times 10. Then 2.4 times 10, I will move the decimal point one place to the right hand side, so it will be 24 centimeters. Now here 65.384 minus what equals 65. السؤال ده أول ما نشوفه ممكن نتخض قوي. إيه ده ما أخدناهوش قبل كده؟ بس this is logic. ده مش محتاج أي steps. سؤال إجابته سهلة قوي. 65 دي اللي هي الانسر اللي عندي ال 65 دي هي already a whole number. طيب هبص على النمبر اللي جوه واشوف الهول نمبر بتاعه ايه؟ كمان 65. يبقى الديفرنس between them الارقام اللي بعد الديسيمال بوينت لانه الهول نمبرز are the same. يبقى الانسر عندي هنا 0.384 لانه لما هعمل 65 minus 65 it will give me 0. Then I copy the decimal point and 384. لا أنا مش فاهم يبقى هعمل rough work بتاعي 65.384 minus 65 وأحط decimal point and 3 zeros لأنه إحنا قلنا أي whole number is originally a decimal number بس عنده point zero أو several zeros مستخبيين. اوكي هلاقي في الاخر ان الانسر برضو 0.384. This is a missing number. Okay, another question. Complete in the opposite figure. زي ما احنا شايفين in the opposite figure انا عندي الcircle M اللي اسمها M is located inside a square.
هي محطوطة جوه سكوير. السكوير ده اسمه ABCD. السيركل M الراديوس بتاعها زي ما احنا شايفين اللي هو ME ده 3 سنتيمتر. طيب لو ME اللي هي الراديوس 3 سنتيمتر، أنا عايز أعرف البارامتر بتاع السكوير. طيب لازم الأول نفتكر هو البارامتر بتاع السكوير دي parameter of the square دي اللي هي إيه؟ اللي هي all sides plus each other, the four sides plus each other أو side times 4. So the parameter of a square it will be the diameter. الديامتر لأن هو ده هيبقى العرض بتاع لأنه الديامتر ده هيبقى العرض بتاع كل السيركل بتاعتي. اوكي so الديامتر هيبقى ME times 2 which is 6 centimeter equals to AB and DC اللي هما parallelly, and then we multiply the 6 times 4 equals 24 centimeters. طيب another question, draw the triangle ABC where AB equals 4 centimeter, BC equals 6 centimeter and CA equals 8 centimeter. ده drawing a triangle given its 3 sides. قلنا لما بنيجي نرسم a triangle given its 3 sides، أول side اللي هي البيز بتاعي I measure it by the ruler and I choose the biggest base to start with. So here CA equals 8 centimeter. This is going to be my base. Okay, so here A and C are equal to 8 centimeter. The first one, use the ruler. Then I have two sides where I have to use my compass. طيب أنا هعمل دلوقتي أو هرسم دلوقتي CB، يبقى CB عندي 6 سنتيمتر. هجيب الكامبس بتاعي I'll stretch its arms on the ruler with a length of 6 سنتيمتر، وبعدين هجيب الشارب تيب بتاعت الكامبس بتاعتي بحطها عند البوينت C عشان هنا أنا عايزة أرسم CB، يعني بوينت A مش موجودة في حساباتي أصلا، فهحط التيب الشارب تيب or the sharp end of the compass on the point C where I will swing my compass to draw an arrow. I'll swing it to draw an arrow. Okay, and then after I draw the arrow هاجي عند البوينت A والمفروض ان انا هرسم arrow تاني هنا من البوينت A which is equal 4 centimeter. Then I will join the two sides عند الارو اللي انا رسمته اللي هي البوينت اوف انترسكشن هنا. البوينت اوف انترسكشن دي اللي انا هوصل التو سايدز عندها. Okay, then I will put all the points and all the measurements of the sides عشان أكون خلصت الشغل بتاعي. Now draw a circle. Its center is B and its radius is 4. طيب يبقى أنا تاني بجيب الرولر والكامبس بتاعي بstretch the arms of my compass عند 4 centimeters. I start to measure from the 0 to 4. خلاص كده ده الراديوس بتاع السيركل بتاعتي. And I choose any point to put the sharp tip on it. Then I will swing the compass. I will move it in a circular movement عشان أرسم السيركل بتاعتي اللي اسمها B and its radius is 4 centimeters. Okay, يبقى الراديوس بتاعها 4 سنتيمتر. Now we have this table. From the table, find the probability that a pupil plays basketball. Okay,
So from this table, find the probability that a pupil plays basketball. عندي هنا قبل ما احل الكويستشن ده لازم الاول اعرف انا عندي كام pupil. اوكي، فعشان اعرف انا عندي كام pupil لازم الاول هعد او هاد all the pupils that play all the sports. Okay, so here عندي 50 play football, 40 students play basketball, and 10 students play handball. I will add the three numbers together. It will give me 10. So the S here is 10, or my sample is 10. طيب دلوقتي أنا عايزة أعرف probability or the percentage of how many people are playing basketball. When we refer to the table, we will find that in the table 40 students play basketball. طيب 40 out of the 100 students that I have, then their probability will be 40 over 100, which is the desired outcome over the sample that I have. Okay, so it's 40 over 100. طيب هسيبها كده؟ Of course not. لازم simplify to its simplest form. فهنا ال 40 divided by 20 will be 2, and the 100 divided by 20 it will be 5. So the answer will be 2 over 5. Okay, now let's move to this question. Arrange in descending order. طيب 5 and half, 6 and quarter, 5 and 3/4, and 5 and 2 over 5. الكويستشن بشكله ده هيكون صعب شوية إن هو يتجاوب. It's better to change these fractions to decimal numbers. Okay, عشان نقدر نقارن بينهم والموضوع يكون أسهل شوية. when we change them احنا عارفين already إنه النمبر half equals to 0.5. So the first one will be 5.5. Okay, this is the first number. Type 6 and quarter, or 6 and 1 over 4. قلنا قبل كده كمان إنه 1 over 4 أو الربع equals to 0.25. So the second one will be 6.25. Type 5 and 3/4. احنا قلنا برضو قبل كده انه ال 3/4 are equal to they are equal to 0.75. يبقى هنا this number will be 5.75. The last one اللي هو 5 and 2 over 5. 2 over 5 ملهاش حاجة معلومة, so we will use the long division way to turn it to a decimal number. So after answer it with the long division way, it will be 5.4 لأنه 2 over 5 is 0.4. أنا هنا خلاص عندي الأرقام بتاعتي حولتها ل decimal numbers, so I have 5.5, 6.25, 5.75 and 5.4. يبقى هبدأ أقارن بينهم. Of course here descending order يعني من الكبير للصغير. So the biggest one here باين جدا من قبل ما أحول الأرقام بتاعتي, it's 6.25. Then after that I have 5.75, then 5.5 and 5.4. This is the right answer. Now let's move to our last question and let's go to the board to answer it. Here our question is, find the width of a rectangle whose area is
10.25 meter square, its length is 4.1 meter, then find its perimeter. زي ما احنا شايفين احنا عندنا هنا 2 questions in 1 question. فأنا همشي step by step or I will answer a question by a question. بس لازم دايما افتكر واركز انه انا لما يبقى عندي ده لازم ان انا اركز فيها عشان ما انساش حد او ما انساش حاجه من الكويستشنز دي. اوكي so هنا the first one stops at the word meter. انه انا I need to find the width of the rectangle وانا عندي الاريا بتاعته وعندي اللينث بتاعه. بعد ما هجيب الويدث I will get the perimeter for this rectangle. طيب نرجع تاني نفتكر ال area of a rectangle is what? Area of a rectangle is length times width. اوكي طيب انا عايزه الويدث هو اللي مش موجود عندي لكن انا عندي الاريا and the length. يبقى هنا اقدر ان انا اطلع الويدث بتاعهم. الاريا is 10.25 it is equals to 4.1 اللينث الموجود عندي times الويدث اللي هو unknown اللي انا محتاجه ان انا اطلعه. طيب هعمل ايه؟ هودي اللينث ده الناحيه الثانيه divided sign يعني it will be 10.24 over 4.1 زي ما احنا شايفين. طيب تاني هطلع الانسر ازاي؟ it will be long division. طيب ينفع في long division الديفايزر بتاعي يكون في decimal point؟ as we said before it's not possible. يبقى في الحالة دي I have to multiply the numerator and the denominator by 10 both of them to eliminate the decimal point in my divisor. اللي يهمني الديفايزر هو اللي لازم يكون من decimal point من غير decimal point. مش مشكلة عندي ال dividend. Okay, so here I multiply both of them by 10 to eliminate the point in 4.1. فهيبقى عندي بعد كده هعملهم long division. 41 is outside in the divisor and 10.25 in the dividend. Then the answer will be 2.5. This is going to be my answer. كده خلاص أنا جاوبت النص الأولاني من الكويستشن بتاعي وقدرت إن أنا أطلع الفاليو of the width. يبقى على طول هفتكر إنه أنا عندي question تاني which is getting the perimeter of this rectangle. طيب perimeter of a rectangle is equals to what? It is equal to double length plus الwidth. double length plus الwidth. يعني الأول هعمل length plus الwidth then the answer will be multiplied by 2. أنا خلاص عندي هنا الwidth و already أنا كان عندي length which is 4.1. Then I will add them to each other. It will give me, as you see, 2 and between brackets 4.1 plus 2.5. Then it will be 2 times 6.6. 2 times 6.6. طيب هعمل ايه؟ هتبقى 66 times 2. I ignore the decimal point. The answer will be 132. طيب أنا عندي هنا كان في كام digit or كام house after the decimal point or how many decimal places. I had only one. يبقى هاجي من الناحية دي وهعد only one place لأنه في المسألة كلها هنا ما عنديش غير one place only and I will locate my decimal point here after the first decimal place from the right hand side. Okay, then my answer will be 13.2. My answer will be 13.2.
13.2 as you see here. Okay, so the perimeter here is 13.2 and the width is 2.5. Now I have answered both questions. That's it for this example. Okay. So I hope that you have understood all the questions that we have discussed today. We have covered almost all the lessons that we have taken since the beginning of the year. Study well and prepare yourself for the coming revision sessions. And love you all. See you.